This is me. If something happens to me or my family or all of us, that I want everybody to just come home. Like wherever they're at, come home. Only for like a second, because I just saw the lights come on and it was more just like, you're an idiot. Let's find this evil creature. Why did you do this to my child? That they were looking for sensationalism and they were looking for the monster. I'm not the monster image. Kada ukucate na Facebooku Shanann Watts, prikazat će vam se profil jedne srećne majke i supruge, koja je neumorno šerovala slike i snimke svoje porodice. U očima čitave zajednice, Wattsovi su izgledali kao porodica koja živi američki san. Dvoje dece, skupi automobili, velika kuća, predivna letovanja, ali nažalost to je bio samo san. San koji je nesrećna Shanann sanjala sve do trenutka svoje tragične smrti. Svi smo čuli za ovaj slučaj o ocu monstrumu, koji je šokirao celu Ameriku i slomio srca mnogih ljudi širom sveta. I svi se pitamo zašto je on to uradio i kako je uopšte mogao to da uradi. A ja ću vam sada izneti moju teoriju uz pomoć moje prijateljice Amerikanke Elizabeth Betty Blackbridge. This case of the Watts murders is chilling because it just goes to show how you can never know exactly who your spouse is or what they're capable of. U centru ove priče je Shanann Watts, prelepa majka i žena, koja je rođena 10. januara 1984. godine, kao starije dete Sandre i Franka Žučeka. Otac vodi poreklo iz Poljske, a majka iz Italije. U principu klasična katolička porodica. Sandra i Frank su imali dvoje dece, ćerku Shanann i sina Frankija. Shanann je bila jedna stidljiva devojčica, završila je osnovnu školu, a kasnije i srednju školu Pinecrest. The Žuček family was from New Jersey and they later moved to North Carolina. Udala se vrlo mlada za Leonarda Kinga 2002. godine. Živeli su u mestu Charlotte u Južnoj Karolini. U to vreme Shanann je radila u prodavnici mobilnih telefona, ali se ubrzo zaposlila u firmi Dirty South koja se bavila prodajom guma. Shanann je u stvari bila poslovođa te prodavnice. She worked so hard getting this life that she'd always wanted. She had a beautiful home and a wonderful life, and she built the house, which was very big and very grandiose and almost like a southern mansion. I was 25 years old when I built my first house. My family doesn't come from money. We always worked hard for what we had, and I did. I bought my first house at 25 years old, and that was the biggest accomplishment I felt I've ever done because I did it by myself. I did it by working my tail off. Vlasnik firme Dirty South bio je Hišam Abu Tabar, 31-godišnji egzotični biznismen koji vodi poreklo sa Bliskog istoka. Inače, lik tip-top odeven, nabildovan, uvek dobro izgleda, automobili, kamioni, avioni, znate kako to ide. Mislim, klasična priča. Is alleged that she had an affair with her boss from her job, but I'm not sure if this could possibly be true because she loved her job and why would she put her husband and her boss through this? S jedne strane, muž, student koga ona izdržava, i s druge strane, mačo gazda. Ne znam, sve je moguće. Ona je tada bila u ranim 20. godinama, a 20. godine su zapravo godine kada devojke vole da eksperimentišu, pogotovo kada imaju egzotičnog gazdu. In fact, Shanann was a Capricorn, and as we all know, Capricorns really push their jobs and really push to work to have financial security. Shanann really worked hard at her job and spent a lot of hours. Ona je čak u više navrata i prespavala na poslu.
And it got to the point where her and Leonard, they didn't even stay in the same bed anymore. They weren't sleeping together, and she just continued to work and work and work. Kada je Leonard nju pitao o čemu se tu zapravo radi, ona je samo ćutala, ništa nije htjela da kaže. I tada je njen brak zapravo počeo da propada. You know, good relationship, gone bad. And I remember coming out feeling the weakest I've ever felt in my life. Like I was no good. I wasn't good enough. My insecurities got deeper, stronger, and I felt like I was not worthy of anything. The marriage ended in divorce. This also led to Shanann realizing she was feeling sick all the time and was always exhausted, and then she got diagnosed with lupus. I started losing a lot of my hair. I started having a lot of body aches, a lot of discomforts in my body, a lot of things that were limiting my everyday. Za jednu mladu ženu ovakva dijagnoza je bila veliki udarac. I Shanann je mislila, naročito posle razvoda 2009. godine, da više nikada neće naći ljubav. Bila je toliko razočarana u život i počela je da se osjeća sve gore i gore. So this must have been horrible for her at the time, but she had friends and she had a support system that allowed her to work her way through this health crisis. Like you're on top of the world when you have people that you surround yourself with that make you better. Like they don't bring the bad out of you, they bring the good out of you. One of her friends suggested to her that she friend a Chris Watts on Facebook. He was a year younger than her. He sent her a friend request and she thought back and forth as to whether or not she would accept it. My friend sent me a friend suggestion for him. It was actually his cousin's wife, and I deleted it. I was like, I'm not interested. I don't want to meet a guy. Bye-bye. But then finally she just said, what the heck? Let's do it. I need to move on with my life, and we'll see what happens from there. Posle nekoliko dana našla ga je na Facebooku i prihvatila je zahtev. So the two of them, Chris and Shanann, started talking on Facebook, messaging back and forth. And she finally told him about the lupus diagnosis, thinking that he would just run away, that he would be scared. But it turns out he didn't. In fact, he pursued her very actively and really pushed to get to know her more. And because of my health challenges, because I got so sick, I let him in. And he only knew me at that time. He knew me at my worst, and he accepted me. So, who is Chris Watts, and what does he bring to the picture here? Chris Watts je rođen 16. maja 1985. godine u Spring Lakeu od oca Ronija i majke Cindy Watts. I on je definitivno najveća bitanga u savremenom svetu. Chris wasn't a loner, like a lot of people say. He had a small group of friends of 10 people, and he wasn't the most talkative person, but he just was, you know, there. He was just the guy that was always hanging out somewhere. Ćutolog, klasični introvert, koji ne izražava pred drugima svoje misli i osjećanja. Nastavnici u školi su ga obožavali. Bio je odličan učenik i želeo je da jednog dana postane deo ekipe mehaničara za NASCAR. So Chris Watts, he seemed to be a little chubby when he was in high school and didn't really have a girlfriend. Bio je debeli štreber, kome su se devojčice smejale. Možda je to i ostavilo neke posljedice na njega. Now his mother said that she never saw him get angry, ever. Which I think is very, very strange and makes me wonder, was he keeping all this rage inside of him? Was it just ready to explode at any minute? Kada je završio srednju školu, otišao je na neki tehničko-hemijski fakultet, ali ga nije završio. Bio je previše vezan za majku i vratio se kući. Klasičan Edipovac. So flash forward a few years, and Chris Watts is working with Anadarko Petroleum. Radio je kao operater na naftnim poljima. Bio je radan, tačan, precizan. Imao je čak i fotografsko pamćenje. Ali prosto se naježim kada samo pomislim koliko je Shanann volela ovu bitangu. He met Shanann. They fell in love, but there was some darkness under the relationship. His family did not like her at all. A zašto je nisu voleli? Naime, Shanann je bila previše iskrena osoba. Iskrena do bola.
ono što se kaže. Nije bila folirant, nije se predstavljala ono da je slatka i fina, a posle pokaže neko drugo lice. Ne. Ona je njemu u samom startu stavila do znanja da ima lupus, da je zbog toga ponekada teška, da je zahtevna, da ima neke kriterijume i on je sve to prihvatio. During their dating period, when they would go visit his parents, she would openly criticize Christopher and talk about how he was chubby and she really wanted him to go to the gym and get more fit, which blew the minds of his parents. Njegova majčica se nasekirala što njegovom sinčiću buduća snaja ne daje da pojede recimo 5 parčeta pite od jabukama, mislim strašno. Shanann was a perfectionist. Is she criticizing Christopher or is she just trying to motivate him to help himself, to let him get better? Recite mi, koja to žena ne kritikuje svog muža? Ne treba da se preteruje u tome, ali ako vas ne kritikuje i ne savetuje, znajte da vas ne voli. Christopher never complained when she would criticize him or she would give him suggestions as to what he should do with his life to make it better. Did he feel anything inside of himself? Did he hide the feelings of being criticized by her? He is the best thing that has ever happened to me. So, with that being said, know that no matter how hard life gets, no matter how low you feel, know that deep down, like in your heart, that there's a purpose. Da vam nešto kažem, nije vocovima smetalo to što Shanann kritikuje njihovog sinčića. Njima je smetalo to što je ona katoličke vere, pošto su oni bili evangelisti. Eto, to je bilo ono što je njih mučilo. I našli su neki glupi razlog da se sa njom posvađaju i odbili su da dođu na njihovu svadbu, koja je bila zakazana za 3. novembar 2012. godine. Chrisa je to naravno mnogo pogodilo, ali Shanann mu je bila u tom trenutku mnogo bitnija od njegovih roditelja. At their wedding, she was very proud of her husband, and you can see in the videos that are on the internet that she loved him and she was showing him off and she felt like the princess, the queen of this wedding. And you could tell that he was so happy and he was smiling and holding her and giving her kisses. It was really quite beautiful. And you can even see that he lost some weight for that wedding, which I'm sure thrilled her to no end. Bila je to zaista divna svadba, posle koje su otišli naravno na medeni mesec u Myrtle Beach u Južnoj Karolini. U tom periodu oni su imali kuću koju je Shanann sazidala, znači imali su gde da žive, ali zbog njenih problema sa lupusom, zbog kojih nije mogla da radi, a i zato što nisu imali finansijsku podršku od svojih roditelja, koji su bili siromašni, njih dvoje su zapali u finansijske probleme. Chris nije znao ništa o finansijama. Bukvalno nije umeo da popuni ni uplatnicu i da plati račun za struju. Ali je zato od početka svog braka redovno svoju platu davao Shanann i ona je raspolagala budžetom. Shortly after the wedding, the two of them took a trip together to Colorado. And it turns out they loved Colorado. Their architecture, the scenery, the weather, and soon thereafter they moved to Colorado. 2013. godine su se preselili u Colorado, gde je Chris dobio premeštaj u sklopu naftne kompanije Anadarko, za koju je radio. By going to Colorado, Shanann has an opportunity to start a new life. She can completely separate herself from her first marriage and of course separate herself from this very bad relationship she now has with her husband's parents. So her and Christopher can totally start fresh and move forward in their lives. One of the first things, of course, they must do in Colorado is they bought a house. So somehow this home in Colorado, I find it to be very, very strange. You can see this house in a lot of her videos that she has on YouTube. It has a beautiful entryway and it walks straight into a foyer that all of a sudden the ceiling gets very low, you know, almost like a cave that you're going into. It's all very clean and very neat and it's almost like a hotel that doesn't seem to be anything out of place. Shanann se po preseljenju
u grad Frederick zaposlila u dečjoj bolnici Colorado kao kadrovik i zarađivala je $63.000 godišnje, a Chris je zarađivao $90.000 godišnje. Zapravo, njegova plata je bila $7.500 mesečno, a njena $5.000 mesečno. Njih dvoje imali su preko $12.000 mesečno. Međutim, Shanann ubrzo ostaje u drugom stanju. I sve što se dešavalo u njenoj trudnoći, znači trenuci do porođaja, odbrojavanje i tome slično, delila je na društvenim mrežama. Chris je sve vreme bio uz nju, vodio je na preglede. Bake su plele kapice za bebu u bojama njegovog omiljenog kluba Steelers, žuto-crne boje, pošto se Chris nadao da će naravno dobiti sina, koji će voleti ragbi i isti klub. I konačno, 17. decembra 2013. godine, na svet je došla njihova prva ćerka, Bella Marie Watts. Chris i Shanann su bili presrećni. 2014. godine Shanann ponovo ostaje u drugom stanju. Chris je verovao i nadao se da će beba biti dečak, ali na ultrazvuku su videli da će beba biti devojčica. I 17. jula 2015. godine rodila se Celeste Catherine Watts, zvana Sisi. Shanann je bila fenomenalna majka, obožavala je svoje devojčice. Međutim, sećajući se sopstvenog detinjstva i koliko je patila što roditelji nisu mogli da joj priušte igračke, odeću i mnoge lepe stvari, ona je imala potrebu da previše troši na svoju decu. Znači, ako kupi krevetac, to je bio onaj najbolji krevetac. Ako kupi kolica, to su ona najsavremenija i ono, kako bih rekao, in kolica. Zatim najskuplje igračke, brendirana garderoba i tako dalje. I tako je, koristeći nemilice kreditnu karticu, shvatila da su zapali u ozbiljne finansijske probleme. Early in their marriage, they did sell the house back in North Carolina. After they moved to Colorado, even though there was salaries, they were making very good salaries, it seems that they had really overextended themselves. And it turns out that Chris and Shanann had to file bankruptcy at some point. Kod nas ne postoji opcija ličnog bankrota, tako da će vam o tome sve objasniti moja prijateljica Betty. Bankruptcy has become more commonplace in the United States, and it doesn't really have the social stigma that it used to have. So filing bankruptcy is not an abnormal thing for an American family. A lot of people file bankruptcy in the United States when they've overextended themselves. In order to file bankruptcy in the United States, you need to go to court and you need to give up your rights to certain things. Of course, their home, they could keep that always, and their cars, but they were able to get rid of any credit card debt, and any student loans that they had to keep those as well. Those could not be given up. The student loans they had were $70,000, and the house they had was worth $600,000. So even though they did file bankruptcy, they still had to continue paying on these bills. Shanann je 2016. godine na nagovor svoje prijateljice počela da koristi neke proizvode koji su namenjeni poboljšanju zdravlja i skidanju kilaže, pre svega. I ubrzo počinje da radi za tu kompaniju, koja se zvala Lavelle i koja se bavila direktnom prodajom. With this company, Shanann was super happy, you could tell. She found, it seems, a good clique of female friends, people that supported her, and you saw her on social media all the time, talking about how much she loved her husband, how her children were such a blessing, and this seemed to be a really great time in her life. U Americi je to tako. Kada je u pitanju neki biznis, a naročito kada je u pitanju direktna prodaja bilo čega, vi morate da postanete neka vrsta reality zvezde. Ljudi moraju da vas zavole da bi kupili to što vi prodajete. Morate biti poznati na društvenim mrežama i Shanann je u to uključila čitavu porodicu. This happiness that she had at home really helps promote her business in the sense that people want to be like her. When you watch the videos, you really do want to be like her. Her joy really showed in her life. Znači, snimala je bukvalno sve.
rođendane, proslave neke, Božić, Nova godina i tome slično. Snimala je svog supruga Krisa kako se igra sa decom, porodične ručkove te nedeljne, ama bukvalno je snimala sve. Making the mini cannolis. I like to claim that I could probably cook. I can't at all. So I'm gonna let my wife do all the cooking. She's gonna make up some Thrive Bites for us. And I'm gonna go wash my hands real fast. Uh-oh. She's gonna leave me here alone. Oh, we got some people joining. Bella, look. Got people looking at us. You can even see in the videos that the husband, that Christopher, really started to support Shanann. He used the products, he used these patches, they both used the patches, and you could just see the happiness between the two of them working towards more successful work life for her. Reklamirala je proizvode koje je prodavala i reklamirala je muža. Ja to moram da kažem. Chris Watts je postao nabildovani, zgodni frajer koji promoviše zdrav život svojim izgledom. Siguran sam da su joj mnoge žene zavidele na Chrisu. Ili su bar maštale da i njihov muž tako izgleda. I porudžbinama za te šejkove i pečeve nije bilo kraja. Čak je i njen nekadašnji gazda Hisham Abu Tabar postao njen kupac. Also in these videos, you could see the different personalities really coming out between the two of them. Shanann seemed very engaged and really craving the attention of all of her followers that she had on Facebook. And Chris was usually in the background being the supportive husband, helping her and being her foundation. You could really tell that she was an extrovert and that he was an introvert. And you could see this more and more as time progressed and more videos were posted. Shanann je odlučivala ko će šta da obuče, kako će da se ponašaju i šta će da pričaju. Pre nego što pokrene live na Facebooku, Chris je vrlo često ćutao ili se samo smeškao. Ili bi rekao, da, tako je. Kad bi ona od njega tražila potvrdu za nešto što priča. So she put a lot of time preparing these videos, getting her family ready, portraying her family to her Facebook audience seemed to take a lot of her time. Shanann really wanted to be loved, and it seemed like she thrived on this interaction she had with her audience. Zapravo ona je kreirala sliku jedne srećne mame koja radi od kuće i živi američki san. In terms of her appearance, she always seemed very well put together. Her production levels were great. Say hi. 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 We also got introduced to her two daughters, Bella and Celeste. Two beautiful, sweet little girls. But you could tell even these moments with her children on the videos were choreographed. She knew what she was doing and she expected a certain standard from her children and from her husband on these videos. I'm getting my hair clipped. For why are you getting hair clips? Because I'm not sucking my thumb. You're not sucking your thumb. You're a big girl now, right? Uh-oh. Svi su želeli da budu kao ona, da imaju takvu kuću, takvog muža, takvu prelepu veselu decu i verovali su da će im proizvod koji ona promoviše pomoći u tome. Good job, Bella. I think that's it. If I forget, I'll come back. We'll come back with Cece and Bella later, and we'll do the Here We Go Steelers chants, because they love it. You could really tell in the videos that she was the leader of the family, which in and of itself is not a bad thing. But in retrospect, you look back and you see the smiles and you see the well-choreographed life that she had with her husband and children. Nice. But there was a darkness that was going to come out. Say goodbye to everybody. Bye. Bye. Hey everybody, so we're here at the last day of the event. It's kind of crazy in here. It's like 25,000 plus people here. It's absolutely mind-blowing. Shanann je počela odlično da zarađuje. I nažalost, ja moram to da kažem, novac joj je malo udario u glavu. Počela je prema svima da se ponaša kao šef.
Mada za svaku ženu koja je jarac u horoskopu je prirodno da se ponašaju kao šefovi. Njen godišnji prihod je, prema rečima mnogih, bio mnogo veći od prihoda njenog muža, koji je zarađivao 90.000 godišnje. I Kris je od jednog muža, koji joj je bio najveća podrška u radu, postao jako ljubomoran. Kako to da ona zarađuje više od njega? Gde je tu njegova muškost? Zapravo jedno vrlo zaostalo shvatanje od strane ovog narcisoidnog maminog sina. A tek kad je Shanann dobila Jeep Lexus od njene kompanije kao nagradu za svoja postignuća, tad je hteo da crkne od muke. I bolje da je crko. If we go back to Chris, we can see that his family, they didn't seem very content that he moved to Colorado. They obviously weren't happy with his wife. And there was not a lot of visiting going on. The grandchildren didn't see their grandparents back in North Carolina very often. How does this make Chris feel? How does this affect him as a husband and a man in this relationship? It seems that even in these videos you can see his face, and he wasn't quite okay with everything that was going on. He seemed to be shutting down emotionally. He wasn't happy with his life being shared so publicly. Ma klasična ona šovinistička bitanga. Umesto da bude srećan, što se žena bori da izađu iz duga, što su konačno stali na svoje noge, što su bar u materijalnom smislu prevazišli svoje roditelje, on počinje da se švaleriše okolo. Glumi nekog mačo zavodnika. Najpre je koristio seksualne usluge jedne devojke koja se bavila prostitucijom i koja ga je opisala kao veoma nasilnog ljubavnika. He was very rough, I would say. Very rough. And, the best way I can describe it is as he's almost zoned out into a different person. A onda ulazi u tajnu ljubavnu vezu sa jednim mladićem po imenu Trent Bolt. Chris said that he was in love with me. Trent Bolt je Chrisa upoznao preko aplikacije za upoznavanje. Našli su se u nekom bungalovu u državi Wyoming, koja se graniči sa Koloradom, i tamo su se spanđali i proveli noć zajedno. Posle toga njihova veza je trajala čitavih 10 meseci. Od juna 2017. godine do marta 2018. godine. Inače, ja sada ne bih se bavio njegovim homoseksualnim epizodama, ali generalno Chris je bio zaljubljen u ovog dečka. Čak je svom dečku platio i povećanje usana. Zamislite, mislim, ludilo. I još mu je rekao da što se tiče oralnog seksa nije imao bolji užitak nego s njim. Mislim, nije to ništa čudno da i ovde kod nas u Srbiji neki muškarci stavljaju silikone u usta da bi delovali onako seksipilnije nekim mačo frajerima, recimo negde tamo iz stare Hercegovine. Nije to na kraju krajeva ni bitno, ali ono što je bitno to je Trentova izjava da mu je Chris rekao da je zarobljen u braku bez ljubavi, ali da se previše plaši da ode zbog dece. Chris said there's got to be some way to get this effing bee out of my life. Možda to za njega jeste bio brak bez ljubavi, ali ne zbog toga što Shanann nije volela njega, već zato što on nije voleo nju. Zapravo, Chris Watts je voleo samo sebe i svoj polni organ. I niko ne može da me ubedi u suprotno. Hey Santa, where's your phone? In the garage. I wanted it. Oh. Santa, you gained some weight this year. Come on, Santa. Hold on, Santa. I gotta find the kids because they're kind of scared. Sit down, Santa. Have a seat. I'll try to get the kids. Ho, ho, ho. Here's Santa. Yes. Where's the phone? On top of your car in the garage? I needed it for pictures. Hold on.
This is hard as one parent. I get the phone so I can get pictures. Oh, please. My husband's a genius. Doesn't listen. So Shanann was on Facebook a lot, sharing moments from her life. And she even shared the moment when she talked to her husband about their third child. You can watch the video and he seemed a little shocked by it all. Negde između 3. i 9. maja 2018. godine Shanann je zatrudnela i 11. juna objavila je video u kome je odlučila da obuče majicu na kojoj je pisalo "Ups, uradili smo to ponovo" i da iznenadi Chrisa kad se bude vratio s posla. Pogledajte samo kako se kezi ta bitanga, a uopšte nije ni želeo to dete. Introverts are often not happy with everything being exposed to the whole world. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Guess when you want to, it happens. He took this beautiful gift from God and turned it around and seemed to turn his back on her, and even told her, which he later admitted to, that he didn't want the child and he thought it was a bad idea. Hey Bella, how many babies do I have in my belly? 5. Whoa. Whoa. That's a lot of babies. Once Shanann said that she was pregnant, we found out that he was already seeing this other woman. Ostavio ga dečko pa je našao devojku genije. To su ti kompleksi koji, kad prorade kod jedne kukavice, izazovu totalni haos. A uskoro ćete i saznati ko je bila ta devojka, ta ljubavnica, koja je zbog svega što se desilo postala jedna od najomraženijih žena na svetu. She was a geologist and they worked together and they had meetings together. They've shown text messages and emails between the two of them. And at first it just didn't seem, they were just work colleagues. But we would later find out that these work colleagues quickly became intertwined with each other and their messages really heated up. Ime ove žene je Nicole Lee Kessinger. Nicole je rođena 3. jula 1988. godine u Koloradu. U trenutku njihovog upoznavanja imala je 30 godina, a on 33. Ona je bila geološki inženjer, međutim, ono što ni Chris, a ni drugi ljudi nisu znali o njoj je to da je u mladosti bila veoma problematična. Imala je problem sa drogom, sa alkoholom i zbog tih poroka je bila više puta hapšena. Ali bi se uvek završilo tako što nikad nije bila izrečena nikakva mera niti kazna. Takođe imala je i prijavu za nasilje. To je možda čak bio i pokušaj ubistva ako ćemo baš da gledamo u detalje. Naime, kada je imala 17 godina, majka tog dečka ju je zatekla sa svojim sinom kako njemu pruža u tom trenutku oralni seks. I kada je onako sva šokirana i besna zatražila od Nicole da izađe napolje iz njene kuće, Nicole je u tom trenutku dohvatila nož sa pulta iz kuhinje i zabola je isti ovoj dami u leđa. I ako to nije pokušaj ubistva, onda ja ne znam stvarno, ali generalno nikada nije bilo prijave niti presude za to. Prosto neverovatno. I sve je to rezultiralo da Nicole postane jedna bahata, razmažena devojka kojoj je otac Dwayne pružao sve što bi ona poželela. Chris i Nicole radili su u istoj firmi Anadarko. Međutim, navodno nisu se poznavali pre juna 2018. godine. U to čisto sumnjam, zato što američke firme su upravo i poznate po tome da prave maltene na svakih 6 meseci neke proslave ili zabave da bi se radnici koji rade u različitim ekspoziturama upoznali, družili i da se znaju, jer oni se zapravo smatraju jednom zajednicom, jednom familijom. Možda bude samo to da Chris nju ranije nije primetio zato što je u tom trenutku imao burnu vezu sa svojim dečkom, koga je obožavao.
ali čim se ta veza sa momkom okončala, ova devojka ulazi u priču. So on June 17th, which is Father's Day in the United States, Shanann posts a video on Facebook talking about how much she loves her husband and all that he's done for her, and he's the foundation for their marriage. I couldn't have asked God for a better man in my life because he's so supportive. He takes care of me. He's sexy. He's good looking. And he does take care of our girls. Like, he's probably the best father I could have asked for my children. And sadly, we also find out that in June of that same year, he started his communications with this woman that he worked with. My daddy is a hero. He helps me grow up strong. He helped me snuggle too. He reads me books. He ties my shoes. My daddy, I love you. On je imao jednu specijalnu aplikaciju koju kada je otvorite izgleda kao kalkulator. Međutim, kada se unese određena šifra u taj kalkulator, prikažu se sve tajne poruke i slike sa njegovom švalerkom. Naravno, on je kao i svim svojim prethodnim ljubavnicama i ljubavnicima govorio u početku laži. Predstavljao se kao neoženjen čovek, skidao bi čak i burmu sa ruke, pa bi je posle stavljao kada dođe kući. Igrao je ulogu savršenog, poželjnog i romantičnog muškarca bez mane, o kome svi sanjaju, i žene i muškarci. To je bila njegova maska, ali ne zaboravite ovo što ću vam sada reći, pa možete i zapisati ako treba. Što je maska lepša i savršenija, to je senka iza nje mračnija. Chris Watts je naravno želeo da neko poštuje njegovu ličnost, ali on nije ni imao ličnost. On se zapravo celog života prilagođavao osobama koje su pored njega. Menjao je svoje ponašanje u skladu sa potrebama tih osoba i bio je totalno zavisan od njih. I kada bi se u njegovom životu pojavila nova osoba, on bi počeo da se menja i da se toj osobi prikazuje kao mister savršeni. Kada posmatramo Chrisa u videima, tačno se vidi da on oponaša osjećanja osobe koja je pored njega. Kada se Shanann nasmeje, nasmeje se i on sekund kasnije. Kada se ona uozbilji, on prestane da se smeje i postaje mrtav ozbiljan. I to je jedan opasan vid manipulacije koji upravo pokazuje da se radi o čoveku bez duše i bez karaktera. Nije on patio u braku, da vam ja kažem. Jer kako može neko ko nema emocije da pati? Njemu je seks sa Shanann postao dosadan. I umjesto da joj on to iskreno kaže, pa da oboje porade na tome i u cilju poboljšanja isprobaju nešto novo, on je nju varao sa različitim osobama koje su u njemu delovale otvorenije za njegove perverzne fantazije. I Nicole mu je tako delovala. Odmah je procenio da će od nje moći da dobije analni seks. Ona nije bila ni lepša ni zgodnija od njegove žene, ali je bila jednako dominantna i imala je neku grubu mušku energiju koja se njemu dopala, što bismo mi rekli muškobanjasta. Sprijateljio se s njom na poslu i rekao joj je da se rastao od žene i da je u procesu razvoda. Međutim, Nicole je odlično znala da je on oženjen, jer je još u septembru 2017. godine pretraživala na Google ime Shanann Watts, jer je najverovatnije želela da smrša i neko joj je rekao za one pečeve i šejkove i ime osobe koja to prodaje. I naravno, Google ju je usmerio na Shanannin Facebook profil, a na tom profilu je, kao što i znamo, na svakom videu i Chris Watts. Tako da Nicole Kessinger može do sutra da laže kako ona nije znala da je on oženjen i da ima 2 dece. Ma mislim, kako da ne. Sve u svemu, upoznali su se i razmenili telefone sredinom juna. Počeli su kao nešto malo i da se dopisuju. Shanann je najpre primetila da je Chris izgubio interesovanje za njene videoklipove.
Počeo je prvo da priča kako mora u tom trenutku da ide u teretanu, zatim kako ide da kupi neki alat koji mu je neophodan i stalno je nalazio neki izgovor da bi to izbegavao. Shannon je na to burno reagovala i po rečima njenog prvog komšije Neitana Trinestića, znači našeg čoveka Hrvata najverovatnije poreklom iz Dalmacije, njih dvoje su se krajem juna toliko svađali da je to čuo ceo komšiluk. Shannon je bila dominantna osoba, sposobna, volela je da drži sve konce u svojim rukama. Pa iako je vikala na svog muža, najverovatnije je na taj način pokušala da ga dozove pameti, da ga natera da se malo trgne. Na kraju krajeva bila je u drugom stanju, bila je nervozna, razdražljiva, zato se to i zove drugo stanje. Nije lako imati lupus, dvoje dece, zahtevan posao i bebu u stomaku. A on, znamo svi odlično i ko je i šta je. Jedan običan, nesposobni krastavi žabac od koga je ona napravila svog princa. U to vreme, znači 22. juna, Shannonini roditelji su doputovali da čuvaju decu. Pošto su ona i Chris otišli na poslovni vikend u San Diego, smestili su se u jednom prelepom luksuznom hotelu. Naravno, sve je ovo plaćala Shannonina firma i na ta putovanja su išle najbolje promoterke radi usavršavanja zbog posla. We're just enjoying San Diego. It's absolutely gorgeous here. It's been pretty nice. I'm sitting here at the pool with everybody. Woo! Hello! Hi! And Nikki just hit 12K. Tu je bila i Shannonina najbolja prijateljica Nicole Atkinson, koja će kasnije postati veoma važna u ovoj priči. Međutim, vidi se na ovim snimcima da je Chris odsutan i da negde zvera i gleda u daljinu. A Shannon je toliko bila obuzeta dešavanjima da to nije ni primetila. Međutim, kasnije kada su ostali sami u sobi, odlučila je da mu pruži puno pažnje i ljubavi, nadajući se da će na taj način neutralisati probleme koji su počeli da se pojavljuju u njihovom braku. Takođe, želela je da iskoriste taj vikend i da se posvete jedno drugom, jer je po povratku trebalo da ode na godišnji odmor zajedno sa decom u trajanju od mesec i po dana. During that summer, Shannon decided to take a trip with her 2 kids back to North Carolina. For 6 weeks, that's a long time. But I'm super excited. It's going to be fun. We get to spend time with the family. Which is always fun, adventurous. And I think she was also trying to maybe give her husband some time, let him have some space to think about things and hopefully fall in love with this new baby that she was pregnant with. Stigavši u Aberdeen u Severnoj Karolini, Shannon je uživala u pažnji koju su njoj i deci pružali roditelji i brat. Dopisivala se sa Chrisom, ali primetila je da joj on vrlo retko odgovara na poruke. Nije ni znala da je Chris jedva čekao da ona ode i da je odmah sledećeg dana ugovorio dejt sa Nicole Kessinger. Otišli su u restoran, a zatim kod nje kući. Actually, he started to see this woman more often. They started sleeping together. This relationship really heated up fast, got very physical very quickly, and the two of them were unstoppable at this point. Postoji ta čuvena fotografija gde Nicole pozira na vratima kupatila u kupaćem kostimu. A u ogledalu iznad lavaboa vidi se Chris. Njih dvoje, kao dvoje sebičnih bludnika, kao dvoje psihopata, narcisoidnih ljudi, spremnih da unište sve oko sebe radi svoje strasti. Meanwhile, Nicole is texting with her best friend, telling her best friend that this was the best sex she ever had, the sex with Chris, and that she is completely enamored with him and he has her heart. I sad mi treba da verujemo da njena drugarica nije proverila na Facebooku ko je Chris. Ma daj, molim vas. Još kako ga je proverila i još kako su njih dve o tome razgovarale i savjetovale se kako da Nicole njega natera da se razvede. Ona je tih dana satima pretraživala na Google venčanice
i savete na temu Draga Saveta, muškarac sa kojim se ja viđam kaže da će ostaviti svoju ženu, šta ja zapravo da radim? On the second day, when Shanann was back east, he actually brought his mistress home into the house. And allegedly, she was helping him with his diet and his exercise routine. To je ona zapravo kasnije rekla policiji, ali molim vas, ko još dovodi ljubavnicu kući da bi mu ona pokazala koju dijetu da drži i koje vežbe treba da radi? Maybe in the bedroom she was helping him with more exercise than we really want to know about. Nije ona došla zbog toga. Ona je došla da vidi kuću i da zna gdje će živjeti ako bude uspjela da ga preotme od Shanann. Pohvalila je kuću da je velika, lepa, da je baš onako po njenom ukusu, ali je Chris njoj rekao da je on od uvek želeo da ima malu kuću u rančarskom stilu. A ona ga je pitala, zašto si onda kupio ovu kuću? Chris je rekao da je za sve to kriva Shanann, jer ona je želela veliku kuću zato što priređuje te luksuzne velike zabave kako bi se pokazala pred svetom i da bi se oni divili svemu onome što ona ima. Hey guys, so we're here at a local at my house and everyone's going to taste the Pro Bars. Također je on napomenuo da on nije imao pravo glasa po pitanju bilo čega u vezi kuće, ali Shanann mu je dopustila da odabere samo boju fasade i to je bilo to. I on je odabrao brown boju. Chris joj se također pohvalio ili požalio da mu mesečna rata hipoteke iznosi $2.800 i da mu je dojadilo da mu se toliko skida od plate. Ali kad Shanann nešto želi, ona to i dobije. Ja verujem da je Nicole osjetila strašan ubod ljubomore kada je to čula, jer joj je odmah postalo jasno da ovdje nema ni R od razvoda. Videla je odmah u kući velike uramljene fotografije porodice Watts. Također je videla veliki skupoceni bračni krevet u spavačoj sobi i onda je odlučila da neće da spava sa Chrisom, već će da napravi scenu. Počela je da ga ispituje o njegovom braku kao pravi policajac. Te zašto taj razvod toliko dugo traje, te kada je zadnji put imao emotivni, odnosno seksualni odnos sa ženom, te da li koristi neku zaštitu i tome slično. Chris se spetljao, više nije znao šta da slaže. Nicole ga je i pitala da li ju je lagao u vezi razvoda, a Chris je rekao ne. Pitala ga je da li sa ženom pokušava da dobije i treće dete pošto ne koriste zaštitu. I zamislite šta je on odgovorio, rekao je ne. Ona se naljutila i demonstrativno je napustila kuću. I think it was really with Shanann's trip back east that Chris decided that he was done with the marriage. A ja mislim da je on to odlučio i ranije, kada je bio sa svojim dečkom zvanim Usne vrele višnje. Ja mislim da je on tada to odlučio. And while his wife and two children were back east, enjoying time with the family, Nicole and Chris decided they took a trip together to the White Dunes and they did sand surfing and you can see videos that they took of each other and you can see that Christopher's taken off his wedding band. The two of them are giggling and laughing and taking selfies and acting like teenagers. You're so damn sexy. Našlo grne poklopac, što bi se reklo u mom kraju. Nicole was saying how special he was to her and this was the best thing that ever happened. Thank you so much for coming out here with me, Christopher. I am having a wonderful time. You mean a lot to me. And I'm glad that you're having a blast. I am so out of breath. Moram da napomenem da su na ovo putovanje otišli Shananninim Lexusom. Čak je Chris i slikao Nicole pored auta svoje žene. Mislim, perverzija. At this point, it seems like there's no turning back. Nicole and Christopher were together, and it seems that poor Shanann and those children were already out
of the picture. Shanann je njemu pisala, ali on je stalno sa zakašnjenjem odgovarao. Te kao nije čuo telefon, te usisavao je kuću, te radio je svašta nešto i mislim stalno je nalazio neki izgovor. She was hoping that he was going to miss them, but he simply didn't. Počeo je da joj odgovara na poruke tek polovinom jula, kada je izbila žestoka svađa između Shanann i Chrisove majke Cindy Watts. A šta se zapravo desilo? Shanann je odvela decu kod Wattsovi i njena svekrva je servirala sladoled od lešnika na koji je devojčica Sisi bila alergična. Ona je bila alergična na sve orašaste plodove i nije smela da jede ništa što je sadržalo bilo šta od toga, makar i u tragovima, jer je postojala naravno opasnost da se uguši. Kad je Shanann shvatila šta radi njena svekrva, zgrabila je te sladolede i bacila ih je u kantu za smeće. I pitala je, vi to pokušavate da ubijete moje dete? A Cindy Watts je rekla da ona prvi put čuje da je mala alergična. Mislim, totalno ludilo. A Shanann je onda prosto poludela i počela je da viče na svoju svekrvu i optužila ju je da ona ne voli svoje unuke, kad ne zna tako bitnu činjenicu u vezi njih. A Cindy je na sve to rekla da odmah pokupi svoju decu i da se nosi iz njene kuće. Zamislite vi taj skandal i bezobrazluk jedne svekrve i bake. Shanann se vratila sa decom kod roditelja potresena i odmah je počela da piše Chrisu šta se desilo. I pitala je kako je moguće da nisi rekao svojoj majci da je Sisi alergična, da li si ti normalan? A on je rekao da to nije moguće i da on jeste to njoj rekao. Zahtevala je od njega da zove svoje roditelje i da traži od njih da se oni njoj izvine. Međutim, on to nije uradio. Bio je previše zauzet oko svoje nove ljubavnice i cela ova situacija ga je veoma nervirala. I kako se jul bližio kraju, Chris se intenzivnije sastajao sa Nicole. Saopštio joj je da mora da otputuje u Severnu Karolinu, kako bi deo godišnjeg odmora proveo sa decom. Ona kada je to čula, pobesnela je od lutine. Rekla mu je ovako, kad se budeš razveo i kada budemo počeli da živimo zajedno, moraš da znaš da ja ne želim da tvoja deca žive sa nama zajedno. Ja ću ti roditi dete, i to sina, tvog prvog sina. Također je izrazila i zabrinutost što će Chris biti u istoj kući gdje je i Shanann i rekla mu je, ako budeš spavao sa njom, ja ću da te ostavim. Biraj, ona ili ja. S obzirom da je ova besmislena veza postala tako ozbiljna, teško je zamisliti da Nicole Kessinger nije znala da je Shanann trudna, kako je tvrdila u policiji. Sve u vezi Shannanine trudnoće je bilo i još uvijek jeste na njenom Facebooku. Zato se postavlja pitanje ko je Chrisu pred odlazak na put dao ideju da Shannanine lekove za migrenu zameni jednim opasnim lekom koji izaziva spontani pobačaj. Da li je to bila Nicole ili neko drugi? To ostavljam vama da procenite sami. A sada ćemo analizirati timeline poslednje 2 nedelje u Shannaninom životu. Utorak, 31. jul 2018. godine. Chris je stigao u Aberdeen u Severnoj Karolini i Shanann i devojčice su ga dočekale na aerodromu. Shanann je naravno to i snimila. Odmah je primetila da tu nešto nije u redu. Chris se ponašao veoma hladno prema njoj, poljubio je samo jednom u obraz, više onako kao sestru i to je bilo to. Christopher wanted nothing to do with her. He had actually told Nicole that he would not touch his wife. Sad, neki ljudi kažu da na ovom snimku sa aerodroma sa desne strane prolazi i Chrisova ljubavnica Nicole Kessinger. Bilo je puno komentara u vezi toga, ja sad ne mogu da kažem da li je to ona ili nije, ali u ovom slučaju je sve moguće. Bilo kako bilo,
oni sa aerodroma odlaze u kuću porodice Žuček, dakle kod Šaneninih roditelja, i tamo su prespavali. Sledećeg dana, 1. avgusta, pakuju se i odlaze u primorski gradić Myrtle Beach u Južnoj Karolini, gde su iznajmili isti onaj apartman u kome su bili na medenom mesecu. Šanenin otac je naravno bio sa njima, pošto je to naravno bio dvosobni apartman. Inače, najam takvog jednog apartmana košta od $2.500 pa naviše, nedeljno. Ali Šanen nije htela da štedi na svom pokušaju da spase brak. And we see that Shanann is really setting up to try and renew her love with her husband. Ispred tog turističkog kompleksa bilo je dečije igralište sa trambolinama i raznim sadržajima za decu. I Šanen je tamo odvela devojčice. Na igralištu je bila jedna mlada žena po imenu Michelle Greer, koja je tu dovela svoja 3 sina. I njih dve su se tu odmah upoznale i znate kako to ide. Mame ćaskaju, deca se tamo igraju, srećna skakuću, 2 devojčice, 3 dečaka, gde je lepša priča. E sad, Michelle Greer kaže da je Šanen bila jako ljubazna i fina, ali da se Chris ponašao veoma čudno. Stajao je po strani i nije progovarao ni reč. Kasnije je ova žena slikala Šanen i decu. I pogledajte, molim vas, šta je ona snimila. Šanen sedi sa svojim ocem i slika Belu, a molim vas, šta radi Chris, koji se nalazi iza nje? Piše poruke svojoj ljubavnici. Ja ne znam, vi mi recite šta on ovde radi. Inače, to je bio prvi put da devojčice vide more. Odveli su ih na plažu i one su se u početku normalno malo plašile, ali njihov deda Frank ih je ohrabrio i na kraju su ipak uspele da uđu u vodu. I dok gledamo ove snimke, moramo obratiti pažnju i na Chrisovo ponašanje. Kao što vidite, on izbegava da pogleda u Šanen. Odsutan je i emotivno i fizički distanciran od nje. Izgleda kao mačak koji se upravo vratio iz februarske švaleracije, sav iscrpljen od rada i napora. Mršav, zategnute kože na licu, sav ispijen, sav isceđen ko stenica. Even Shanann's friends started to notice that something wasn't quite right. I nemojte misliti da vaša žena ne primećuje ovakve promene. Primetila je i Šanen i tada na plaži joj je bilo jasno da ovaj isceđeni, ispijeni muškarac u crvenom šorcu zapravo nije njen Chris, već neki drugi muškarac, neki stranac. Stranac koji umjesto da kupi neki poklon svojoj deci, neki sladoled, glumi ludaka i negde tamo začuđeno gleda u daljini. On tog dana kupuje neku besmislenu bižuteriju svojoj ljubavnici i šalje joj slike preko telefona te ogrlice, mislim ludilo totalno, ko neki klinac na vašaru. During one night, they get in bed together and he just rolls over onto his side and won't even touch her. So Shanann gets up and starts crying and leaves the room. And it's just heartbreaking for me to hear this story going on. Odbijao je da dodirne Šanen, da je zagrli, da je pipne, da ne govorim o vođenju ljubavi. Nisu čak ni spavali u istoj sobi. I ona je plakala u dnevnoj sobi i u kupatilu. Onako tiho je plakala da je on ne čuje. And this is so cruel and so selfish of him to do this to her. Jedne večeri Chris je počeo da viče na decu bez ikakvog razloga i Šanen je eksplodirala. Rekla mu je otvoreno da je njegovo ponašanje čudno i odbojno, da ju je poljubio u obraz samo kada je stigao na aerodrom i od tada ništa, da je užasava njegova opsednutost svojim izgledom i markiranom odećom. I pitala ga je naravno da li je u pitanju druga žena. On je to hladno negirao, ono što bi se reklo hladan ko zmija. I can't imagine what must have been going on in her mind and her heart to have this situation that was so awful. Shanann was outraged and the text messages between her and her best friend are heartbreaking.
3. avgusta im se pridružila i Shanenina majka. I tog dana Shanen počinje da se dopisuje sa svojim prijateljicama, objašnjavajući im da joj se brak raspada. 4. avgusta su otišli na bazen, a kasnije u restoran Velika kraba da ručaju, a zatim nazad u apartman na popodnevni odmor. Zapravo, Chris nije ni otišao u apartman, on je negde odlutao, otišao je da šeta. I pošto je Shanen bila sama, napisala je svojoj prijateljici da ona i ne zna gdje je njen muž otišao i da ne zna kada će se vratiti i da osjeća da njega više ne interesuju ni deca, a ni beba koja je na putu. She discovered that the baby was a boy, and I think maybe she felt that this would be the solution to all the problems they were having. Zapravo, pre nego što je otišla na put, Shanen je planirala da napravi gender reveal party. To je zapravo jedna sedeljka za prijatelje i rodbinu gde im se otkriva pol bebe. So then we go back to the naming of this little boy. They named him Nico Lee, and that is a very strange name. Nico Lee, which you kind of look at it and you realize that he's having an affair with a Nicole. Nico Lee, Nicole, these names are so similar. It is just mind-blowing. Međutim, zbog neizvesnosti u braku, ona je tu žurku otkazala, što je njene prijateljice veoma zabrinulo. Šta više, napisala im je da veruje da je Chris vara. Prijateljice su je uveravale da on nije taj tip čoveka, ali ona im je objasnila da je i njegov otac imao ljubavnice kada je Chris otišao na koledž. Posebno joj je bilo čudno što je Chris zamenio svoj screen saver na telefonu i umesto slike njih 4 stavio peščane dine. I kada ga je Shanen pitala zašto je promenio sliku, Chris je odgovorio pa sviđa mi se ta slika, baš je ono cool. Takođe, Shanen je primetila da je on prestao da nosi i venčani prsten na levoj ruci. Kao žuljaga, prsten i tako to. Onda je Shanen poslala svojoj prijateljici sliku Chrisa, koji gleda TV i ignoriše je totalno. Ona ga je pitala, dobro, zašto si mi napravio dete kad vidim da te ovo više ništa ne zanima? A on je odgovorio, hteo sam sina. A ona kaže, a dobro, zašto si se ti onda uopšte oženio sa mnom? Chris je malo razmišljao, pa joj je onda rekao, zato što smo se voleli, mislim Einstein. I Shanen mu je rekla, ja tebe još uvek volim, ti si otac moje dece, ali izgleda da tebi više odgovara momački život. Posle toga Chris je samo ustao i rekao je da ide kod devojčica da spava. Mislim, zamislite to, umesto da je izmasirao trudnu ženu ili da joj ponudi da ona spava na velikom krevetu tamo kod dece, on je ostavio da se grči na kauču u dnevnoj sobi. Mislim, bezobrazluk, sebično đubre. This is the exact moment when Shanann should have asked herself, what is going on with my husband? Where is this reaction coming from to not want this baby? 5. avgusta su se spakovali i vratili u Aberdeen. Naravno, u kuću Shaneninih roditelja. Sada, u tom periodu Chris i Shanen su već prestali da pričaju jedno sa drugim. Samo su komunicirali više onako službeno nešto oko dece. A sve vreme su se dopisivali jedno sa drugim, telefonom, jer Shanen nije htela da njeni roditelji primete da nešto nije u redu između njih dvoje, što je bila velika greška. Da im je rekla, druga bi priča to bila. Bilo kako bilo, Shanen je napisala poruku Chrisu da hoće razvod. I da čim se budu vratili u Colorado, stavit će kuću na prodaju i potražit će drugo mesto za život, možda čak i u drugoj državi. I Chris je na sve to samo ćutao. Ni slovo nije napisao, ali je ćutao, kao zaliven. I Shanen je napisala drugarici, čim se vratim počet ću sa rasprodajom stvari, decu ću ispisati iz vrtića, moram da nađem mesto za život, za mene i decu,
ali nikako ne u Severnoj Karolini. I poslala je svoju sliku drugarici na kojoj se vidi koliko je bleda, iscrpljena, neispavana i tužna. 6. avgusta su posetili Chrisovu baku, a zatim je Chris sam otišao da obiđe svoje roditelje, evangeliste, i tamo u njihovoj kući napisao je jedno jako čudno pismo koje je glasilo ovako: ako nekoga zanima, ako neko pronađe ovo pismo, nek zna da nikada ne bi naudio sebi, svojoj deci i ženi. Ako mi se nešto desi, molim vas, ispitajte moju ženu. Chris Watts. On je ovo pismo ostavio u svojoj nekadašnjoj momačkoj sobi i njegovi roditelji su to naravno kasnije i našli. Mi moramo da se zapitamo zašto je on ovo napisao. Da li se bojao da će Shanann da ga ubije? Zašto? Ona ni jednom nije uputila nikakvu pretnju njemu za njegov život. Samo ga je molila da joj kaže zašto je odjednom postao takav i zašto dopušta da im se brak raspada. Samo je želela da zna istinu. A da li je on možda to napisao znajući šta će se zapravo desiti? Te večeri Chris je konačno progovorio. Rekao je Shanann da je smrtno uplašen od dolaska nove bebe. Da su mu dovoljne samo Bella i Sisi i da ne želi treće dete. Prvo je kao želeo sina, a sad kao ne želi. Mislim, ne razumem. She was puzzled with his reaction as to why he didn't want this child, and it was just very strange, very abnormal for the father of her children to not want this son. What was going on with him? What was he thinking? I Shanann ga lepo pita, pa da li to znači da želiš da abortiram? On je prvo samo ćutao, a onda je na opšte zaprepašćenje rekao da je on zapravo siguran da će završiti u paklu. Shanann zapravo nije znala šta je pesnik time hteo da kaže, ali mi znamo da je Chris cele te nedelje davao Shanann opasan lek oksikodon. Trovao je cele nedelje sa nadom da će ona imati spontani pobačaj. A onda piše pisma kako se plaši svoje žene i šta ja sve znam šta je unutra opet napisao ono budaletina u svojoj momačkoj sobi. Đubre jedno. 7. avgusta Shannannina majka Sandy je kao i uvek dotad podšišala devojčice i Chrisa u svom frizerskom salonu. I onda su Wattsovi oko 5 popodne otišli na aerodrom i odleteli za Colorado. Shannannini roditelji tada nisu ni znali da tada vide svoje unučice i svoju ćerku poslednji put. Teško je i zamisliti kakvi su bili poslednji Shannannini dani tog avgusta 2018. godine. Ali ja se nadam da ću ipak uspeti da vam ih dočaram. 8. avgusta, inače to je bila sreda, Shanann je napravila veliko spremanje. Čistila je kuću, raspakovala je kofere, odvela je Sisi kod lekara na zakazani sistematski pregled i objavila je na Facebooku svoju poslednju fotografiju. Na ovoj fotografiji mi zapravo i ne vidimo koliko je u tom trenutku ona bila nesrećna, a bila je. Iako joj se učinilo da se Chris po dolasku vratio u normalu, osjećala je da ipak iz njega izbija neka tama. Tama koju je ona zapravo pripisivala njegovoj ljutnji zato što se ona posvađala sa njegovim roditeljima. Nije joj bilo ni na kraj pameti šta joj on sprema. A ipak je mogla to da nasluti, pošto joj je 9. avgusta Chris poslao jednu jako čudnu fotografiju lutke. Navodno je Bella ovako pokrila svoju lutku i Chris je to slikao i poslao Shanann. Također je tu istu fotografiju poslao i svom ocu, navodeći da je Shanann to upravo poslala njemu. Valjda je mislio da mu policija neće češljati telefon.
Shannon je sva u šoku od te fotografije, istu okačila na stranici svog Facebook profila i napisala je: zaista ne znam šta da mislim o ovome. Zamislite da se vi razvodite od muža i da vam on pošalje ovakvu fotografiju bez objašnjenja, šta biste vi mislili na to? Znala je ona, zapravo morala je da zna, duboko u podsvesti videla je mimikriju svoga ubistva i ubistva njene dece. Ubica se uvek otkrije i pre ubistva, samo njegove signale treba shvatiti ozbiljno, a ne kao neku šalu. Jer ti signali su kao saobraćajni znaci na putu. Treba ih pratiti i verovati u njih, da su sa razlogom postavljeni na tom mestu. Ne možete da se pretvarate da ih niste videli, jer ako piše stop pruga, znači ide voz. Zapravo u vezi te slike moram da okrivim i Shannonine prijateljice, jer sve su one videle tu sliku i počele su da istu lajkaju, da stavljaju ona srca, zatim smeh, ono ha 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 i tome slično, a znale su da se Shannon razvodi i da ta fotografija uopšte nije smešna, već zapravo podsjeća na neki leš. I prosto ne mogu da razumem jedan mozak jedne savremene američke žene kojoj je jedna takva fotografija i objava na Facebook profilu smešna. Malo mi je to nejasno. Zašto ni jedna od tih prijateljica nije pozvala Shannon i da je pita o čemu se tu radi? Jer one su dobro znale, između ostalog, da je i Shannon u drugom stanju. Ovo je nažalost bila i posljednja objava koju je Shannon postavila na svom Facebook profilu. A te iste večeri Chris se tajno sastao sa svojom ljubavnicom Nicole i postavio joj je ključno pitanje: da li bi želela sa njim da proba analni seks? To je ovoj bitangi toliko bilo važno u životu da je on mrzeo svoju ženu zato što ona nije želela da radi to sa njim. I Nicole je na njegovo opšte oduševljenje rekla da. I ne samo što je rekla da, ona se 2 dana pripremala za taj svečani događaj. Gledajući pornografiju i ostale sadržaje tipa vodička analnom seksu i tome slično. Prosto da čovek ne poveruje. 10. avgusta Shannon se spakovala i sa svojim prijateljicama otišla na poslovni put u Arizonu. She's gotten invited to a convention for her multi-level marketing company, and she leaves behind her 2 daughters with their father, really not knowing the darkness that's getting ready to explode in her life and take over the family. Na tom poslovnom usavršavanju bila je i njena najbolja prijateljica Nicole Atkinson. Veoma pametna žena i prosto ne mogu da verujem da nisu prodiskutovale o značenju one jezive fotografije. Nicole Atkinson je primetila da se Shannon ne osjeća dobro i da je veoma ćutljiva. And on this trip, her friends and colleagues even describe her as not eating, not sleeping, that she just became a real mess. And they got very worried about her. Naravno da je bila rasejana. Osjećala je da se nešto sprema, a i patila je. Ona je volela zapravo tog kretena, nažalost. She was constantly texting him, wanting to know how the children are, and he didn't always text back. Kako da odgovara na poruke kad se ceo dan u subotu bavio organizacijom svog tajnog sastanka sa svojom ljubavnicom? Kako da stigne čovek? A sad ću vam reći šta je on zapravo smislio i kako mu se na kraju sve to obilo o glavu. Chris je na poslu dobio kartu za neku utakmicu i napisao je Shannon da ide na tu utakmicu sa nekim svojim kolegom i da će zbog toga da angažuje babysitterku da bi čuvala njihovu decu. I došla je ta devojčica u zakazano vreme i Chris je poručio pice za nju i devojčice i otišao je, ali ne svojim kamionetom, nego Shannoninim Lexusom. Pokupio je Nicole Kessinger negde oko 5:30 i zajedno su njenim kolima otišli u restoran Lazy Dog na romantičnu večeru. Jer to je za njih bilo veliko veče, jer posle večere
idu kod nje na analno usavršavanje. I nakon što su se ispričali i večerali, Chris odlazi da plati večeru koja je iznosila $63. He makes a critical mistake. Greškom je izvukao karticu od zajedničkog računa koji su imali on i Shanann. Dakle, oboje su imali pristup tom računu. A kao što svi znamo, kada nešto platimo karticom, odmah nam stigne SMS poruka. I ta poruka je odmah stigla i Chrisu i Shanann. Shanann je bila u šoku. Kao prvo, odmah joj je bilo jasno da Chris nije na utakmici, već u restoranu, Lazy Dog. A kao drugo, She can tell by how much this dinner cost that Christopher is not eating alone. She decides to do some investigating. She goes online, she finds the restaurant, looks at the menu, and realizes that this amount of money is way too much for one person. So she calls him. She calls Chris. He's actually still at the restaurant with his mistress, and she confronts him about the information that she has. He doesn't really have a good answer. jao dušo, izvini, bio sam gladan, tu je i moj kolega, ovo ono. He talked about drinking a lot of beer and eating food. He was hungry. But it was at this point where Shanann knew Christopher was having an affair. Ma odmah joj je bilo jasno sve. Ne možete vi da lažete svoju ženu, a da ona to ne primeti i ne sazna. To je nemoguće. I Chrisu je bilo jasno da je provaljen. I otišao je sa Nicole do njenog stana i suviše je, sada i da kažem, da Chrisu više i nije bilo do užitaka, a kamoli do analnih egzibicija. Žurio je kući da se vrati do 10 jer je tada babysitterka morala da ide kući. Sljedećeg dana, u nedelju 12. avgusta, Chris počinje iznenada da se ponaša kao najuzorniji muž i otac. Sa Shanann je počeo da se dopisuje u stilu šta može ona da mu spremi za ručak, zatim počeo je da sređuje celu kuću, odveo je decu u jednu igraonicu na neki dečiji rođendan, vratio ih kući, okupao ih, spremio im večeru, smestio ih je u krevete i čak im je čitao i priču za laku noć. Shanann mu se javila sa aerodroma, a Chris je odgovorio u stilu jedva čekam da stigneš kući, ljubavi i tome slično. Prosto neverovatno. And her best friend picks her up from the airport, drops her off. I moram da priznam da me hvata neka jeza kada gledam kako Shanann ulazi u svoju kuću kao u klopku iz koje nema izlaska. That's the last time she's seen alive. Ponedeljak 13. avgust. Chris je otišao na posao oko 5 ujutru i u smeđoj kući u ulici Saratoga Trail ne čuje se ni glas. Sve je mirno i tiho. Shanann had had a doctor's appointment that day and her best friend was expecting a call from her. But she can't get a hold of Shanann and she's not answering her text messages, she's not answering her call, and so she asks the police to come do a welfare check. Nažalost, kod nas policija ne obavlja ovu vrstu zadatka. This is when the police will just drive by a place, knock on the door, hi, how are you? We were out of town for a business trip this weekend. Right. And I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. She wasn't feeling well. And she had a doctor's appointment this morning at 9. And I told her to let me know if she needed me to take her. She's got 2 little girls. And she was very distraught over the weekend, wasn't eating normally or drinking. And we kept trying to force it on her because she's pregnant. Her husband and her supposedly are separating, but she didn't know this. She thought they were just having issues. He disclosed that to me today. Because I called him and I was like, have you talked or heard from Shanann since she left for work this morning? Because I can't get a hold of her. I've called, I've texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day are right in the front door. Police came and they discovered nobody there at this point. Shanann, are you home? Police department, if anyone's inside, make yourself known. So the best friend gets a hold of Christopher on the phone. Chris mi je rekao, na putu sam ka kući, nemojte da ulazite dok ja ne dođem. What you can see in the video is very strange because Christopher, instead of pulling up into his own driveway, he parks down the street a little bit across the street. And you see him kind of doing something in the back of his truck. And then he comes
And at this point, everything is videotaped from the police officer's point of view, and we start to see Chris's lies unravel. Scott, how you doing? How's it going? So this is the only vehicle she would have? On im je otučao kuću, pustio ih je unutra, ulaze i počinju potragu za Shanann i za devojčicama. You checked upstairs, she's not there. I just want to make sure she's not passed out somewhere. Is she diabetic? Ali od njih nije bilo ni traga ni glasa. Any friends you know she would be hanging out with? I know, I guess her parents are out of state. Across country, North Carolina. Does she work? Yeah, she works from home. Oh, from home? She works just as her wife home. One of the things I remember from watching these police videos was that Christopher was very unemotional. You have seen in the past his emotion and his joy when he's playing with his children. And now he's being told that his kids and his wife, they're all missing. And you just don't see very much from him at all. Ladan ko špricer. Ma kakvi ko klaker na vašaru. She got here at 2. Okay. I went to work this morning about 5:15, 5:30. Nicole Atkinson ništa nije rekla, ali ga je sve vreme posmatrala onako podozrivo, ispod oka. A kada je videla da Shanann nije ponela ni svoj telefon, a ni lekove za lupus, sve joj je bilo jasno. This is her purse? That's her purse. It's her medication. She takes these, her medication's still in here. Imitrex. That's something she takes for migraine. She took more Imitrex this last month than she ever had before, but that's just because she was in North Carolina with humidity. Instead of going to her friend's house to take the kids. When did she tell you that? This morning, when we were talking about 4 or 5 o'clock. A onda ih je pozvao komšija Nathan Trinestić da dođu kod njega i da pogledaju snimak sa njegove sigurnosne kamere. I taj gospodin im je rešio ceo slučaj. Ko će ako neće čovek koji je naše gore list? Is this on continually recording? Yep. Well, it's not. Is it motion or is it? Okay, so it's motion. Any motion event that happens, but I get cars driving from this street. Na snimku se dobro vidi kako Chris te noći parkira svoj kamionet u garažu i onda počinje nešto da se šetka. Onako izlazi, ulazi, nosi nešto, iznosi i tako nekoliko puta. Kada je to Chris video, uhvatio se za glavu i onda je rekao da je zapravo unosio alat za posao u svoj kamionet. Međutim, komšija Trinestić je odmah zapazio njegovo čudno ponašanje. His body language is very enclosed. He's crossing his arms and he's rocking back and forth. And it's just all very wrong and very guilty about this man. Trinestiću, kao pravom pripadniku dinarske rase, ništa nije moglo da promakne. I kada je Chris izašao napolje, on je odmah svoja zapažanja podelio sa policajcem. No. It just seems kind of odd to me. Why would he pull those cars up and order the route? Completely honest with you, my wife and I were kind of wondering when she was on vacation if something happened, because I've heard them full out screaming at each other at the top of their lungs. It's crazy. Does it? And that's pretty recently? Yeah. If he loads his stuff, he normally just walks back and forth, because I get him on camera. What does he usually load up? All he usually has is a lunchbox and a book bag. Looks like a computer, and usually a water jug, that's it. He doesn't look worried. He looks like he's trying to cover his tracks. So this is when most likely the police knew they had him. I treba da budemo ponosni što je naš čovek prvi i najviše doprineo da se reši ovaj misteriozni zločin.
Svaka čast 13-iću, ako ovo gledaš. Christopher talked about going to sleep with his wife, that they did have an argument, but they went to sleep, and that she must have gotten up to go to work early. But him getting in the truck and having it on video, he was getting caught. So that evening, after the police left, Christopher decides to spend the night in the family home alone. Sve vreme dok je bio u kući, Krist je razgovarao sa svojom ljubavnicom o tome kako mu je žena nestala, te šta će da radi i tome slično. Ali je ona primetila kako na njegovom krevetu nema posteljine. Gde je posteljina nestala? Iako je Shanann nestala pod tako misterioznim okolnostima sa decom i nije ponela svoj mobilni telefon i lekove koji su joj neophodni, šta će joj jedna posteljina? I ubeđen sam da je Nicole ukapirala da on tu nešto maže i laže. And then the next day, he starts giving interviews with reporters. And you can still see the same rocking motion, his arms wrapped around himself in a kind of a protective manner. And he also is still very unemotional. If they're not safe right now, that's what's tearing me apart. Because if they are safe, they're coming back. But if they're not, this has got to stop. Like, somebody has to come forward. There's no tears, there's no anger. He even seemed to smile a couple of times, which I found very strange and very dark. I just want them back. I just want them to come back. Kezio se kao hijena u tom intervjuu. Đubre jedno. Tačno se vidi da je srećan što njih nema. Ali pogledajte, čim spomene Belino ime, u bilo kom kontekstu, on zatvara oči. Bella's 4, Celeste's 3. Shanann, Bella, Celeste. Znači nešto u vezi Bele ga je mučilo. The police watched these interviews and they took him in for more questioning. And this was the complete unraveling of Christopher's bogus story about what happened to his wife. Naime, tog jutra im je iz firme Ana Darko javljeno da je Chris izgleda bio u vezi sa koleginicom Nicole Kessinger. I naravno neko iz firme je to dojavio i Nicole. Ona je momentalno obrisala sve poruke iz svog telefona, sve pozive i sve fotografije. I otišla je u policijsku stanicu sa svojim ocem da ispriča sve što zna. You're not being interrogated as a criminal suspect. We're here to understand your relationship with Chris and what you know about Chris and his family. Did you meet his children? No. During June and July? He told me that he was living in the basement, and he said, we're separated, but we're not divorced, and we're going to get ready to sell the house. I was just like, why? Fix this. Find a way to fix this. Make it work, you know? And I was like trying to push him to do it, and he seemed pretty reluctant to do it. He didn't want to. And then he said, she told me that she's pregnant, and she told me that the kid is not mine. That is what he told me. Ali Chris nije znao da je i njegova ljubavnica u drugoj sobi za ispitivanje u isto vreme kada i on. I don't have another one. You sure? I'm sure. Okay. Would you tell me if you did? Yes. Okay. So, again, highly trained investigator over here, right? I see pictures of you from a few years ago, and I see you standing before me now. Okay, you've gotten pretty fit. Okay, you can imagine when guys start cheating or want to cheat, that's what happens. Yes. So tell me about it. I did not cheat on my wife. Stavili su ga i na poligraf, naravno, i on kao i svaki narcis mislio je da će se izvući, naravno, budala, totalna. Do you know where Shanann is now? No. Did you physically cause Shanann's disappearance? No. You did not pass the polygraph test, right? Okay. So now we need to talk about what actually happened. I feel like you're probably ready to do that. I didn't lie to you on that polygraph, I promise. I'm a nervous person. Like every question I ask, every question it felt like I wouldn't say the right thing. That's not how polygraph works. So at a certain point, they asked Christopher if he would be willing to talk more about the situation, about what happened, if they brought Christopher's father in. Christopher said yes, and his father came in and sat down with him.
It wasn't very long until Christopher broke down and told his father how he got into a fight with Shanann. He wasn't really happy with the baby, and how Shanann got very upset with him and very emotionally distraught and went in and smothered their children. And that him, in his reaction to this, then he decided to smother his wife. He confessed about what he did, the horrors that he put this family through. And the police had him draw a map of where he left his wife and 2 baby girls. I policija je odmah preuzela sve mere da pronađe tela nesrećne žene i devojčica. But the police were still not ready to accept this as a fact, and they were still knowing that something more was going on. Shanann choking, strangling Celeste, and you get her off of Celeste. Did you think about calling an ambulance? I see you lying there blue and limp. And I've never seen something like that in my life. I mean, she just like lay over, like nothing was, she wasn't moving at all, no gasp of breath. She was totally just blue. So Chris, you've been doing the show for a long time. I know. I know a lot about psychology and as far as like what people are thinking. And most parents will never even want to fathom that their kid is dead. Even if their kid's stiff, blue in bed, I mean stiff like been dead all night, they still call an ambulance to see if someone can revive their child. Iako je Chris tvrdio da je Shanann ubila decu, pa da je onda on u naletu besa nju zadavio, inspektor koji ga je slušao nije se dao prevariti i rekao mu je: What it looks like is that you found a new life, and the only way to get that new life was to get rid of the old life. And I think that you killed these girls before their mom came home, and then killed Shanann. And that's what we're kind of left, that's what we have to believe, because it just doesn't make sense. I mean, to her point, if I walked in and my kid was decapitated, I'd call an ambulance, right? So, knowing there's no hope. It just doesn't make sense. I taj inspektor je bio potpuno u pravu. We'll never know exactly what happened that night, what the discussion was, what made him crack and explode and murder his family. Chris Watts je kasnije i priznao inspektorima da je stavio svoju decu da spavaju, a kada su zaspale, počeo je jednu po jednu da guši jastucima. I verovao je da ih je ubio, ali zapravo one su se samo onesvestile. Zatim stiže Shanann sa puta, ostavlja gore kofere na spratu i ulazi u spavaću sobu. Ja verujem da je Chris ležao na krevetu i da se pretvarao da spava u tom momentu. Shanann se presvukla i legla je u krevet. Na sebi je imala samo majicu i donji veš. Možda mu je tiho rekla: Kristofere, hoću da razgovaram sa tobom. Možda mu ništa nije rekla. Možda ga je samo poljubila u čelo ili u obraz. I tada je ovaj monstrum otvorio svoje oči i ščepao je za vrat. Nije uspela ni da vrisne. A onda je, držeći je tim čeličnim stiskom, ustao i popeo se na nju. Celom svojom težinom je nalegao na njen stomak gde se nalazi beba. I u tom trenutku je došlo do spontanog pobačaja. Beba je izletela iz njene utrobe. Shanann je bila u takvom šoku da nije ni progovorila, ni jauknula. Umrla je otvorenih očiju, gledajući u lice i oči svog muža monstruma koga je volela najviše na svetu. Strašnije smrti nema. Kada je shvatio da je mrtva, Chris je ustao i video je krv koja curi iz njene utrobe. Umotao ju je u čaršav i posteljinu. U tom trenutku ušla je njegova ćerkica Bela i pitala ga je: šta se to dešava sa mamom, tata? On je prvo bio šokiran kada je video Belu. Pa zar Bela nije mrtva? Ugušio sam je jastukom.
A onda se sabrao i rekao je da mami nije dobro i da će morati da je odvede u bolnicu. Poneo je telo svoje žene do garaže, a onda je izašao i dovezao kamionet u garažu. Podigao je mrtvu Shanann i stavio ju je između prednjeg i zadnjeg sedišta na pod. Zatim je otišao po decu, koja su još uvek bila živa, doveo ih je do kamioneta, stavio ih je na zadnje sedište i vezao ih je. I onda su krenuli. Vozili su se oko sat vremena do Servija 319. Bela je, videvši svoju mrtvu majku na podu ispod svojih nogu, pitala tata hoće li mama biti dobro. I ovaj pakleni monstrum je rekao svom detetu: hoće sine, hoće. Stigavši oko 6 sati na pomenutu lokaciju, prvo je izneo Shanann iz svog auta. Sad, ja ne verujem da je on tada iskopao grob. Mislim da je on to uradio mnogo ranije. Bacio je Shanann u grob i ona je pala licem prema zemlji i onda ju je zatrpao. Krvavu posteljinu je zaboravio da zakopa. Nju je bacio negde tu sa strane, ovako u toj livadi koja se nalazi pored platforme. I da napomenem, sve to kroz prozor kamioneta posmatra njegova ćerkica Bela. Chris sada dolazi do svog vozila i otvara vrata sa one strane gde se nalazi Sisi u svom sedištu, uzima njeno ćebence, stavlja ga preko njenog lica i guši je. Kada je posle par minuta podigao ćebence, Sisino lice je bilo plavo, bila je mrtva. Bela je bila u šoku. Chris otvara vrata iza kojih se nalazi Bela. Bella, the oldest, asked him, Daddy, are you gonna do to me what you did with Sisi? Ali on je samo ćutao. Zgrabio je njeno ćebence i stavio ga je preko njene glave. Bela je vrisnula: tata, nemoj, molim te. Please, no, Daddy, no. I to je rečenica koja će mu do kraja života zvoniti u glavi. Bella did try and fight and did try to get away. Ali nije imala šanse. Njen tata, koga je volela i kome je verovala, bio je maksimalno uporan u svom zločinu i ubio ju je. It was absolutely heartbreaking to hear this. But then what he did is even more horrifying, if you can believe this. He takes his 2 beautiful baby girls, takes them up to a petroleum battery tank into this small opening, and he shoves his daughters through the holes. Čak im je polomio i kosti da bi ih suzio kako bi mogle da prođu kroz taj otvor. They even found out later that it de-skinned. It took the skin off the children when he shoved them through these holes. This was complete evil. Satan had completely taken over this man to do this to these children after what he had did to his wife. When this story started coming out to the media, Americans were horrified and disgusted with what happened. But luckily, this crime was wrapped up quickly because of Christopher's story unraveling so quickly. But it's still, to this day, people talk about what happened to these 2 little girls. So all of this has to do with just Chris. Chris Watts. What kind of father could be such a monster? Chris Watts. So Chris actually murdered his daughters twice. Chris Watts. Is that besides being a f***ing asshole, he's also a liar? Chris Watts. According to Chris in these interviews, he did not think he was going to get life in prison. Chris Watts se odmah na suđenju izjasnio kao kriv za sve 4 optužnice i osuđen je na 4 doživotne robije. Za ubistvo svoje žene, 2 ćerke i nerođenog sina. In addition, Chris's life in prison has really taken some strange turns. He became a pen pal with a woman who has since taken all of his letters and published them. What we've discovered from this book is that he confessed to trying to kill his 2 daughters before he killed his wife. In the US prison system, people that go in that are accused of hurting children are never treated well.
And this might be the only solace to a lot of the country, including myself. On je u zatvoru doživeo neku vrstu prosvetljenja čitajući Bibliju i postao je težak vernik. He even talks about how he never could have imagined he could have such a relationship with God. I can't imagine a God who could ever forgive this type of behavior. Čak se zanosi idejom da će jednog dana biti pušten iz zatvora i postati sveštenik. Ne znam samo koje crkve i religije. O svakom većem prazniku on piše pisma svojoj ženi i deci koje je ubio, kao i na njihove rođendane u stilu tata vas puno voli deco i tome slično. When asked about his mistress, Nicole Kessinger, Christopher Watts quotes Proverbs 7, which discusses to never trust the adulterous woman. He has never talked about any involvement from Nicole Kessinger in the murders. However, quoting the Bible with this verse can only make one wonder how much was Nicole Kessinger involved in the murders of this family. Nicole Kessinger je posle svega samo jednostavno nestala. Promenila je ime, a najverovatnije i lični opis i nalazi se u programu zaštićenih svedoka. Tako da niko ne zna gde je sada ova žena i šta se tačno sa njom desilo. Ali ja ne sumnjam u to da će, ukoliko joj bude ponestalo para, odlučiti da objavi svoju ispovest. U vidu knjige nešto slično kao ljubavnica Scotta Petersona. My conclusion with this incredible, horrifying story is that you just never know. You just never know what's around you, who a person is, or what they're capable of doing. The tragedy that has fallen upon this family should never have happened. On je ubio svoju trudnu ženu i decu zbog analnog seksa. Ali sad se nalazi tačno tamo gde je oduvek trebalo da bude i gde će moći da upražnjava svoje perverzije do kraja života. How can we know when someone's going to snap, how they're going to snap, and what they're going to do? Do we get to this point where each of us starts taking our spouses to a psychiatrist to make sure that we're not married to a psychopath? I just don't know the answer to this question. But just keep your eyes open and pay attention. Možda je i bolje da budućeg dečka ili verenika prvo odvedete na jednu psihijatrijsku procenu. Pa ako prođe, onda kod matičara. Jer kao što iz ovog užasnog zločina vidimo, čak i iza maske najboljeg oca i muža može da se krije monstrum i ubica. This is me. If something happens to me or my family or all of us, that I want everybody to just come home. Like wherever they're at, come home. Only for like a second, because I just saw the lights come on and it was more just like, you're an idiot. Let's find this evil creature. Why did you do this to my child? That they were looking for sensationalism and they were looking for the monster. I'm not the monster image.